Detente un momento y piensa en esto, cada día lovas tus manos varias veces, lo haces por higiene, por costumbre o simplemente porque así te enseñaron desde pequeño. Pero alguna vez te has preguntado por qué hay personas que tienen las manos siempre limpias y, aun así, su vida sigue llena de problemas, dudas y frustrations. Esa pregunta merece una respuesta mucho más profunda de lo que imaginamos. Cuando alguien escucha la frase, lava tus manos con esto, y atraerás mucho dinero, inmediatamente piensa en algo externo. Un jabón especial, una planta, sal, que la o cualquier otro ingrediente que promete cambiar su suerte. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque el ser humano siempre busca soluciones fáciles para problemas que solo pueden resolverse desde dentro. Nos encanta creer que existe un secreto escondido que los demás conocen y nosotros no. Pensamos que la riqueza está reservada para quienes encuentran ese objeto milagroso. Pero la realidad siempre ha sido diferente. Los grandes cambios nunca comienzan en las manos, comienzan en la forma en que una persona piensa antes de actuar. Déjame hacerte una pregunta muy sencilla. Si el dinero llegara únicamente por lavar las manos con un ingrediente especial, ¿por qué hay millones de personas que buscan fórmulas milagrosas y siguen viviendo exactamente igual? Porque el problema nunca fue la suciedad que está sobre la piel. El problema es la suciedad que permanece dentro de la mente. Hay pensamientos que ensucian más la vida que cualquier mancha visible, el miedo que dice, no lo intentes, la excusa que repite, no tengo tiempo. La comparación que sucederá, los demás tienen más suerte que yo. El resentimiento que culpa al pasado por todo lo que sucede en el presente. Esas son las verdaderas manchas que debemos aprender a limpiar. Mira tus manos por un instante. Ellas no deciden por sí solas. Tus manos obedecen las órdenes de tu mente. Si tu mente está llena de dudas, tus manos se detienen. Si tu mente está llena de miedo, tus manos tiemblan. Si tu mente está llena de excusas, tus manos permanecen cruzadas esperando que alguien más cambie tu destino. Pero cuando tu mente se llena de propósito, tus manos comienzan a construir, empiezan a trabajar, empiezan a aprender, empiezan a crear oportunidades donde antes solo veían obstáculos. Por eso digo que el verdadero lavado de manos no ocurre cuando abres el grifo de agua. Ocurre cuando decides cerrar el grifo de las excusas. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás limpiando tus manos. Cada vez que decides levantar temprano, en lugar de seguir posponiendo tus sueños, estás limpiando tus manos. Cada vez que cambias una queja por una acción, una crítica por una solución o una excusa por un compromiso, estás limpiando tus manos. Y esa limpieza tiene un efecto extraordinario, porque una mente limpia produce decisiones limpias. Las decisiones limpias producen hábitos saludables. Los hábitos saludables construyen carácter, y el carácter termina abriendo puertas que el dinero por sí solo jamás podría abrir. Las personas exitosas entienden algo que muy pocos comprenden. Antes de pedir más oportunidades, primero se preparan para merecerlas. Antes de pedir abundancia, eliminan todo aquello que les impide administrarla correctamente. No buscan cambiar su suerte. Buscan cambiarse a sí mismas. Esa es la diferencia entre quien espera un milagro y quien se convierte en el milagro de su propia historia. Así que la próxima vez que laves tus manos, no permitas que sea un acto automático. Convierte ese momento en un recordatorio. Mientras el agua limpia tu piel, decide también limpiar tus pensamientos. Deja el miedo, la envidia, la pereza, la culpa y la mentalidad de víctima. Porque cuando el interior comienza a transformarse, el exterior inevitablemente empieza a reflejar ese cambio. Y es en ese momento cuando las oportunidades dejan de pasar,
casualidades y comienzan a convertirse en el resultado natural de la persona en la que te has convertido. Cuando comienzas a limpiar tu mente de las excusas, ocurre algo extraordinario. Empiezas a darte cuenta de que el mayor enemigo de tus sueños nunca fue la falta de dinero ni la falta de oportunidades. El mayor enemigo siempre fue la falta de disciplina. La disciplina es una palabra que muy pocos aplauden. Todos quieren escuchar conferencias sobre éxito. Todos quieren aprender cómo ganar más dinero. Todos quieren descubrir el secreto de las personas prósperas. Pero cuando aparece la disciplina, muchos cambian de camino. Porque la disciplina exige algo que el éxito nunca puede regalar: compromiso. Observa la naturaleza por un momento. El sol sale todos los días. No pregunta si tiene ganas. No espera sentirse motivado. Simplemente cumple su propósito. Los ríos siguen avanzando. Los árboles continúan creciendo. Las estaciones llegan exactamente cuando les corresponde. Toda la creación nos enseña una lección silenciosa. La constancia siempre produce resultados. Entonces, ¿por qué nosotros esperamos que nuestra vida cambie? Do esfuerzos solamente cuando sentimos entusiasmo. Es uno de los errores más grandes. La motivación es hermosa, pero es pasajera. Hoy puedes sentirte invencible y mañana completamente desanimado. Si tu vida depende únicamente de cómo te sientes, vivirás avanzando un día y retrocediendo dos. La disciplina funciona de manera diferente. No depende del estado de ánimo, depende de una decisión. Y las decisiones sostenidas durante mucho tiempo terminan construyendo destinos extraordinarios. Muchas personas dicen, no tengo tiempo para aprender, pero pasan horas viendo como otros cumplen sus sueños. Dicen, no puedo ahorrar, pero gastan dinero intentando impresionar a personas que ni siquiera recuerdan su nombre. Dicen, algún día comenzaré, y es algún día termina convirtiéndose en años perdidos. Las excusas siempre parecen razonables. Por eso son tan peligrosas. No ligan disfrazadas de mentira, ligan disfrazadas de comodidad. Te dicen, descansa un poco más, mañana será medio momento, empieza cuando todo esté perfecto. Pero la vida nunca será perfecta. Si esperas el momento ideal, terminarás viendo como otros construyen el futuro que tú solamente imaginaste. Piensa en un escultor, nadie observa el primer golpe que da sobre la piedra, tampoco el segundo, ni el tercero. Incluso después de 100 golpes, parece que nada ha cambiado, pero de repente aparece una figura impresionante. La gente dice que talento, sin embargo, olvidan que esa obra no nació por un solo golpe, nació por la suma de cientos de golpes pequeños realizados con paciencia y disciplina. Así funciona el éxito. Nadie se vuelve fuerte por un día al gimnasio. Nadie aprende un idioma estudiando una sola noche. Nadie construye una empresa trabajando con entusiasmo únicamente los fines de semana. Todo crecimiento verdadero exige repetición. Repetición cuando nadie te observa. Repetición cuando no recibes aplausos. Repetición cuando todavía no ves resultados. Ahí es donde muchas personas abandonan. Confunden la ausencia de resultados inmediatos con la ausencia de progreso. Pero los raíces de un árbol también crecen en silencio antes de cuerpes. Con los frutos. La disciplina te enseña a confiar en el proceso. Te enseña a sembrar aunque todavía no puedas cosechar. Te enseña a prepararte antes de que llegue la oportunidad. Porque cuando la oportunidad aparece, y es de más, ya tarde para comenzar a prepararse. Los que piensan tener suerte normalmente llevan años trabajando en silencio. Mientras otros buscaban atajos, ellos desarrollaban habilidades. Mientras otros se quejaban, ellos aprendían.
Mientras otros culpaban a los circunstancias, ellos fortalecían su carácter. Y un día, cuando todos ven el resultado, piensan que ocurrió de la noche a la mañana. Pero el éxito nunca llega de repente, simplemente llega el momento en que el esfuerzo, o invisible se hace visible. Por eso la disciplina es el jabón más poderoso que puedes usar cada día, limpia la pereza que inmoviliza, limpia la procrastinación que roba el tiempo, limpia la dependencia de la motivación, limpia la costumbre de abandonar cuando aparecen las primeras dificultades. Y poco a poco convierte una persona común en alguien capaz de lograr cosas extraordinarias. Cada mañana tienes una decisión. Puedes seguir esperando sentirte inspirado para actuar, o puedes actuar hasta convertirte en la persona que siempre soñas ser. Porque las personas exitosas no trabajan solamente cuando tienen ganas, trabajan porque hicieron un compromiso con su futuro. Y ese compromiso, repetido todos los días, termina construyendo una vida que muchos admiran, pero muy pocos están dispuestos a disciplinarse para alcanzar. Cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo y comienza a convertirse en un hábito, descubres una verdad que cambia completamente tu manera de ver el dinero. La mayoría de las personas pasan la vida persiguiendo el dinero, pero muy pocos se preguntan por qué el dinero debería llegar a ellos. Es una pregunta incómoda, porque nos obliga a dejar de mirar nuestra necesidad y empezar a mirar el valor que ofrecemos. Todos queremos ganar más, eso es completamente normal. Queremos dar una mejor vida a nuestra familia. Queremos vivir con tranquilidad. Queremos dejar de preocuparnos por los cuentas, pero existe una ley que funciona en cualquier parte del mundo. El dinero no recompensa únicamente el deseo, el dinero recompensa el valor. Piensa por un momento en las personas a las que les pagas cada día. Pagas al médico porque resuelve un problema. Pagas al mecánico porque arregla algo que tú no puedes reparar. Pagas al maestro porque transmite conocimiento. Pagas al emprendedor porque creó un producto que facilita tu vida. En todos los casos sucede exactamente lo mismo. El dinero cambia de manos porque alguien decidió servir a otra persona con excelencia. Esa es la verdadera naturaleza de la prosperidad. No nace del egoísmo, nace del servicio. Muchas personas dicen, quiero ser millonario. Pero casi nunca preguntan, ¿en qué puedo convertirme para merecer esa recompensa? Porque la riqueza no llega solamente por trabajar muchas horas. Llega cuando esas horas generan un impacto real en la vida de los demás. Por eso dos personas pueden trabajar al mismo tiempo y obtener resultados completamente diferentes. Una hace únicamente lo necesario, la otra siempre entrega un poco más. Una cumple por obligación, la otra trabaja con excelencia. Una piensa solamente en cobrar, la otra piensa primero en resolver. Y tarde o temprano el mercado termina reconociendo esa diferencia. Existe una frase que siempre me hace reflexionar: no recibes ingresos por el tiempo que inviertes, recibes ingresos por el valor que eres capaz de aportar durante ese tiempo. Eso cambia completamente la perspectiva, porque significa que el activo más importante que tienes no es tu cartera. Es tu capacidad para aprender, para mejorar, para crecer, para convertirte en alguien más útil. Las personas exitosas nunca dejan de invertir en ellas mismas. Mientras otros gastan dinero intentando aparentar riqueza, ellas invierten en conocimiento, aprenden nuevas habilidades, mejoran su comunicación, desarrollan liderazgo, aprenden a escuchar, fortalecen su carácter, porque entienden que cuanto más crecen como personas, mayor es el valor que pueden entregar al mundo. Y cuando el valor aumenta, las oportunidades también aumentan.
Imagina dos árboles, uno de ellos decrece, displays de unos pocos años. El otro continúa fortaleciendo sus raíces y extendiendo sus ramas, col daramos frutos, la respuesta es evidente. Con las personas ocurre exactamente igual, quien deja de aprender deja de crecer, y quien deja de crecer limita las oportunidades que podrían llegar a su vida. Hay personas que pasan años preguntando, andos por que nadie les ofrece una mejor oportunidad. Tal vez la pregunta correcta sería otra. Me he preparado para aprovechar cuando leg, porque las oportunidades no solo ligan, también exigen capacidad. Exigen preparación, exigen carácter. Si una gran oportunidad apareciera hoy frente a ti, ¿estarías listo para aprovecharla o todavía necesitarías comenzar a preparar? Hoy está la diferencia. Los que pasan afortunados normalmente llevan años preparándose en silencio. Cuando finalmente llega la oportunidad, el mundo piensa que fue casualidad, pero ellos saben que simplemente estaban listos. Nunca olvides esto, el dinero es muy inteligente, siempre busca personas capaces de multiplicar el valor. Por eso, nunca conviertas el dinero en tu principal objetivo. Convierte el crecimiento personal en tu prioridad. Cada libro que lees aumenta tu valor, cada habilidad nueva incrementa tu valor, cada promesa que cumples fortalece tu valor. Cada problema que aprendes a resolver aumenta tu valor, y cuando tu valor crece de manera constante, el dinero deja de ser algo que persigues desesperadamente. Se convierte en la consecuencia natural de la persona en la que te has transformado. Por eso, cada vez que leves tus manos, recuerda que no fueron creadas solamente para recibir. Fueron creadas para construir, para servir, para crear, para ayudar, para resolver problemas, porque los manos que viven buscando solamente recibir siempre dependerán de otros. Pero los manos que cada día creen valor terminan convirtiéndose en un imán de oportunidades, confianza y prosperidad. Es el verdadero secreto que muchas personas pasan toda la vida buscando sin darse cuenta de que siempre estuvo en la manera en que decidían servir al mundo. Cuando comprendes que el dinero llega como consecuencia del valor que aportas, tus manos dejan de esperar oportunidades y comienzan a crearlas. Es el momento en el que una persona deja de ser espectadora de su vida y se convierte en protagonista de su propio destino. Mira tus manos una vez más, son mucho más poderosas de lo que imaginas. Con ellas puedes escribir un proyecto que cambie tu futuro. Puedes construir una empresa desde cero. Puedes aprender un oficio. Puedes sembrar una semilla que algún día dará fruto. Puedes levantar a alguien que ha perdido la esperanza. Puedes crear algo que hoy no existe. Sin embargo, también puedes cruzarlos y pasar años esperando que alguien venga a resolver tu vida. La diferencia nunca ha estado en las manos. La diferencia siempre ha estado en la decisión de utilizarlas. Hay personas que viven diciendo, estoy esperando mi gran oportunidad, pero la oportunidad solo responde, yo estoy esperando que empieces. Porque las grandes oportunidades casi nunca llegan completas, se construyen, se trabajan, se preparan. Piensa en un escultor frente a un enorme bloque de piedra. Una persona observa la roca y dice, aquí no hay nada. El escultor observa exactamente la misma piedra y ve una obra de arte que todavía no existe. ¿Cuál es la diferencia? La visión, pero la visión por sí sola no basta. Después viene el trabajo, golpe tras golpe, día tras día. Con paciencia, con disciplina, con perseverancia, hasta que quello que nadie podía imaginar termina siendo una realidad. Así ocurre también con nuestra vida. Tu futuro no aparece de repente, se va esculpiendo con cada decisión que tomas. Con cada hora que decides aprovechar, con cada hábito que eliges fortalecer, con cada dificultad que decides enfrentar en lugar de evitar. Muchas personas esperan sentarse completamente preparadas antes de comenzar, pero nadie se siente completamente preparado.
El estudiante aprende estudiando, el empresario aprende emprendiendo, el líder aprende liderando, el escritor aprende escribiendo. El que espera saberlo, todo antes de empezar, termina viendo como otros avanzan mientras él sigue acumulando dudas. El miedo siempre intenta reconvencer de que esperas un poco más. Pero el crecimiento siempre comienza cuando decides actuar con incertidumbre. No confundas movimiento con progreso. Hay personas que están ocupadas todo el día y, sin embargo, no construyen nada importante. Corren de un lugar a otro, se quejan, discuten, pierden tiempo, pero cuando termina el día, no han dado un solo paso hacia sus sueños. En cambio, hay quienes realizan pocas acciones, pero todas tienen propósito. Cada conversación tiene intención. Cada aprendizaje tiene un objetivo. Cada esfuerzo está dirigido hacia la vida que desean construir. Esas personas avanzan porque no trabajan por inercia, trabajan con dirección, requiere algo más importante. Tus manos fueron creadas para construir, no para señalar culpables. Es más fácil apuntar hacia la economía, hacia el gobierno, hacia la familia o hacia las circunstancias. Pero, mientras un dedo señala hacia la fuera, cuatro apuntan hacia nosotros mismos, y esa imagen nos recuerda una gran verdad. Siempre existe algo que podemos mejorar, siempre existe una habilidad que podemos aprender, siempre existe una actitud que podemos cambiar. Siempre existe una decisión que podemos tomar hoy. No importa cuán pequeño parezca el paso, un edificio comienza con un solo ladrillo. Un libro comienza con una sola palabra. Un viaje comienza con un primer paso. Y una vida extraordinaria comienza con una decisión aparentemente pequeña que se mancha todos los días. Muchas personas quieren hacer algo grande, pero desprecian las tareas pequeñas. No entienden que la excelencia nunca aparece de repente. Si practica, quien limpia un peso con excelencia está formando el carácter con el que algún día dirigirá una empresa. Quien llega puntual a un trabajo sencillo demuestra que también será responsable cuando tenga mayores responsabilidades. La vida siempre observa cómo administras lo poco antes de confiar lo mucho. Por eso llamamos subestimamos las pequeñas oportunidades. Tal vez hoy solo puedas ayudar a una persona. Hazlo con excelencia. Tal vez hoy solo puedas aprender una nueva habilidad. Aprenderla con excelencia. Tal vez hoy solo pudas mejorar un 1%. Hazlo. Porque es 1% repetido durante meses y años, termina convirtiéndose en una transformación que sorprende incluso a quienes nunca creerán en ti. Cada vez que tus manos trabajan con honestidad, con pasión y con propósito, están enviando un mensaje silencioso al mundo. Un mensaje que dice, soy una persona en la que se puede confiar, y la confianza abre puertas que el talento por sí solo jamás podrá abrir. Las oportunidades buscan personas responsables, los clientes buscan personas confiables, los equipos buscan personas comprometidas. Las familias necesitan personas que construyen y no que destruyen. Por eso, cada vez que leves tus manos, recuerda que no fueron creadas para quedarse inmóviles esperando un milagro. Fueron creadas para convertirse en el instrumento con el que Dios, la vida y tus propias decisiones pueden construir un futuro diferente. Porque las manos que trabajan con propósito nunca permanecen vacías, tarde o temprano terminan sosteniendo los frutos de todo aquello que sembraron con esfuerzo, paciencia y excelencia. Después de comprender que tus manos fueron creadas para construir, y no para esperar, llega una verdad aún más profunda. Todo lo que construyen tus manos primero fue construido en tu mente. Ninguna persona levanta un edificio sin haberlo imaginado antes.
Ningún emprendedor crea una empresa sin haber concebido primero una idea. Ningún atleta alcanza la meta sin haber decidido en su interior que no se renderá. Por eso la prosperidad, ad siempre nace dos veces, primero en la mente, después en la realidad. Muchas personas pasan toda su vida intentando cambiar sus resultados, pero nunca cambian la manera en que piensan. Es como querer cosechar un fruto diferente sembrando exactamente la misma semilla. La vida funciona con principios. Si la semilla no cambia, el fruto tampoco cambia. Observa a dos personas que enfrentan el mismo problema económico. Una dice, esto demuestra que nunca voy a salir adelante. La otra dice, esto me obliga a aprender algo que todavía no sé. Las circunstancias son iguales. El resultado será completamente diferente, porque la diferencia nunca estuvo en el problema. La diferencia estuvo en la interpretación del problema. La mente es como un jardín. Si no decides qué planta, crecerán los malas hierbas por sí solas. El miedo, la envidia, la duda, la queja, la comparación. Todos esos pensamientos aparecen con facilidad. Pero la confianza, la disciplina, la gratitud y la esperanza necesitan ser cultivadas todos los días. Por eso debes cuidar aquello que permites entrar en tu mente, las conversaciones que escuchas, los libros que lees. Las personas con los que compartes tu tiempo, el contenido que consumes, todo de una semilla, y tarde o temprano, cada semilla produce un fruto. Hay personas que alimentan su mente todos los días con noticias negativas, críticas, pesimismo y quejas. Después se preguntan por qué han perdido la ilusión de luchar por sus sueños. No es casualidad. La mente siempre termina reflejando aquello de lo que se alimenta. Si cada mañana repites que no eres capaz, llegará un momento en que dejarás de intentarlo. Si todos los días dices que nunca tendrás éxito, comenzarás a tomar decisiones que confirmen esa creencia. Pero si decides aprender, mejorar y crecer, incluso cuando las circunstancias son difíciles, tu mente empezará a buscar soluciones donde antes solo veía obstáculos. Eso no significa ignorar la realidad, significa decidir que la realidad no tendrá la última palabra sobre tu futuro. Existe una gran diferencia entre ser realista y ser pesimista. El pesimista observa un obstáculo y se detiene. El realista observa el mismo obstáculo y comienza a buscar el camino para superarlo. La prosperidad pertenece a quienes desarrollan la capacidad de encontrar posibilidades donde otros solamente encuentran límites. Por eso la gratitud tiene tanto poder. Muchas personas creen que agradecer es solamente una emoción. No, la gratitud es una forma de entrenar a la mente. Cuando eres agradecido, comienzas a notar recursos que antes ignorabas. Descubres personas que pueden ayudar, valoras las oportunidades que ya tienes, aprovechas mejor tu tiempo. Y dejas de desperdiciar energía comparándote con los demás. La comparación es uno de los mayores enemigos del crecimiento. Siempre habrá alguien que tenga más dinero, más experiencia, más contactos, más reconocimiento, pero también habrá millones de personas que nunca recibirán las oportunidades que tú sí tienes hoy. La única comparación que realmente transforma una vida es preguntar, ¿soy mejor que la persona que era ayer? Si la respuesta es sí, entonces estás avanzando, aunque el progreso sea pequeño, aunque nadie lo aplauda, aunque todavía no se refleje en tu cuenta bancaria, porque el crecimiento verdadero siempre ocurre primero por dentro. Después si es visible por fuera, la responsabilidad también cambia completamente la mentalidad. El día que dejas de decir, alguien debería cambiar mi vida, recuperas el control de tu destino. Es día entiendes que no puedes controlar la economía. No puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes controlar el pasado,
pero si puedes controlar la decisión que tomaros cuando termine este mensaje. Y esa decisión puede convertirse en el inicio de una historia completamente diferente. Nunca olvides que el dinero amplifica lo que ya existe dentro de una persona. Si alguien es disciplinado, con más recursos podrá construir más. Si alguien es generoso, podrá ayudar a más personas. Pero si alguien nunca aprendió a controlar sus hábitos, más dinero solamente hará más grandes sus problemas. Por eso, la riqueza verdadera nunca comienza en el bolsillo. Comienza en la mente. Y cuando la mente cambia, las palabras cambian. Las palabras cambian los acciones cambian los hábitos moldean el carácter. Y el carácter termina abriendo puertas que ninguna cantidad de dinero podría abrir por sí sola. Así que, la próxima vez que laves tus manos, recuerda que el lavado más importante no ocurre sobre la piel. Ocurre dentro de tus pensamientos, limpia el miedo que te detiene, la duda que te paraliza y los creencias que limitan tu potencial. Llena tu mente de gratitud, aprendizaje, responsabilidad y propósito. Porque cuando una persona transforma su manera de pensar, inevitablemente transforma su manera de vivir. Y cuando cambia su manera de vivir, la prosperidad deja de ser un sueño lejano para convertirse en la consecuencia natural de la persona que ha decidido llegar a ser. Y después de entender que la prosperidad comienza en la mente, solo queda una decisión por tomar, que vas a hacer con el día de hoy. No con el próximo lunes, no con el próximo año, no cuando tengas más dinero, no cuando desaparezcan todos los problemas. Hoy, porque el futuro tiene una característica muy interesante, siempre se construye con las decisiones que tomamos en el presente. La mayoría de las personas dice, algún día cambiaré mi vida, pero es algún día nunca aparece en el calendario. El único día que realmente existe es hoy, y el único momento en el que puedes sembrar el futuro es este instante. Imagina que cada mañana la vida deposita en tus manos una pequeña semilla, no es gran cosa, es pequeña. Silenciosa, casi insignificante, esa semilla representa tu tiempo, tu energía, tus decisiones, tus oportunidades. Algunas personas la desperdician sin darse cuenta. Otras la siembran con paciencia, meses después, los resultados son completamente diferentes. No porque una persona haya tenido más suerte, sino porque una decidió plantar mientras la otra solamente esperaba. Nunca subestimes el poder de una pequeña acción repetida todos los días, una página leída hoy es poco. Pero un libro al mes cambia la manera de pensar. Ahora una pequeña cantidad es insignificante, pero la disciplina financiera construye tranquilidad con el paso del tiempo. Aprende una habilidad durante 30 minutos al día es poco, pero después de un año puedes convertirte en alguien completamente diferente. Así funciona el crecimiento. No es ruido, no busca aplausos, simplemente avanza. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Plantan una semilla hoy y mañana ya quieren recoger frutos. Empiezan un proyecto y, si no ven resultados en pocas semanas, abandonan. Comienzan a estudiar algo nuevo y, cuando aparecen las primeras dificultades, piensan que no nacieron para eso. Pero la naturaleza nunca ha funcionado con prisa. El árbol no compite con el río no compite con la montaña. Cada uno sigue su proceso, cada uno respeta su tiempo, y precisamente por eso logran cumplir su propósito. Tú también tienes un proceso. No te desesperes porque otra persona avanza más rápido. No compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más. Las comparaciones solo roban la alegría del progreso. La única competencia que realmente importa es con la persona que fuiste ayer.
Preguntit coda noche, hoy aprendi algo nuevo, hoy fuimos disciplinado, hoy idea alguien, hoy me acerqué un poco más a la persona que quiero llegar a ser. Si la respuesta es sí, entonces ya estás construyendo prosperidad, aunque todavía no puedes verla, porque los mayores inversions nunca aparecen primero en la cuenta bancaria. Aparecen en el carácter, en el conocimiento, en la experiencia, en la confianza que otros comienzan a depositar en ti. Esos son los inversions que nadie puede quitar, el dinero puede perderse, los negocios pueden cambiar. Las circunstancias pueden transformarse, pero una mente preparada siempre encontrará una nueva manera de levantarse. Por eso, nunca dejes de invertir en ti, invierte tiempo en aprender, invierte esfuerzo en mejorar, invierte paciencia en desarrollar buenos hábitos. Invierte humildad en aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir. Cada decisión correcta es un depósito silencioso en la cuenta de tu futuro. Quizá hoy nadie note tu esfuerzo, quizá nadie aplauda tu disciplina, quizá parezca que avanzas de más yodo lento. Pero recuerda algo, los raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo sin que nadie los ve. Sin embargo, cuando llega la tormenta, son esas raíces invisibles los que sostienen todo el árbol. Así también ocurre con tu vida, cada hora de estudio, cada sacrificio, cada hábito saludable, cada promesa cumplida, cada acto de honestidad, cada momento en el que decides levantar una vez más, todo eso está fortaleciendo los raíces de tu futuro. Llegará un día en que las personas solo verán los frutos, dirán que tuviste suerte, que todo ocurrió muy rápido, que seguramente encontraste el camino fácil, pero tú conocerás la verdad, sabrás que el éxito no apareció de un momento a otro. Fue la suma de cientos de decisiones pequeñas tomadas cuando nadie estaba mirando. Fue el resultado de haber elegido la disciplina cuando otros eligieron la comodidad. Fue el resultado de haber seguido aprendiendo cuando otros dejaron de crecer. Fue el resultado de haber sembrado todos los días, incluso cuando todavía no podías ver la cosecha. Por eso, cada vez que laves tus manos, recuerda que no solo estás limpiando tu piel, también estás renovando el compromiso de invertir un día más en la persona que estás ligando a ser. Lova la prisa y abraza la paciencia, lova la duda y fortalece tu confianza, lova la mediocridad y elige la excelencia. Porque la verdadera prosperidad nunca nace de un golpe de suerte. Nace de una vida construida con miles de decisiones correctas, repetidas con amor, disciplina y constancia hasta que el éxito deja de ser un sueño y se convierte en la consecuencia inevitable. Todo lo que has sembrado y displays de entender que la prosperidad comienza en la mente solo queda una decisión por tomar. Que vas a hacer con el día de hoy, no con el próximo lunes, no con el próximo año, no cuando tengas más dinero, no cuando desapares con todos los problemas, hoy, porque el futuro tiene una característica muy interesante. Siempre se construye con las decisiones que tomamos en el presente. La mayoría de las personas dice, algún día cambiaré mi vida, pero es algún día nunca aparece en el calendario. El único día que realmente existe es hoy, y el único momento en el que puedes sembrar el futuro es este instante. Imagina que cada mañana la vida deposita en tus manos una pequeña semilla, no es gran cosa, es pequeña. Silenciosa, casi insignificante, esa semilla representa tu tiempo, tu energía, tus decisiones, tus oportunidades. Algunas personas la desperdician sin darse cuenta, otras la siembran con paciencia, meses después los resultados son completamente diferentes. No porque una persona haya tenido más suerte, sino porque una decidió plantar, mientras la otra solamente esperaba. Nunca subestimes el poder de una pequeña acción repetida todos los días. Una página leída hoy pesa poco, pero un libro al mes cambia la manera de pensar. Ahora una pequeña cantidad pesa insignificante,
Pero la disciplina financiera constru tranquilidad con el paso del tiempo. Aprende una habilidad durante 30 minutos al día pes poco. Pero después de un año puedes convertir en algo completamente diferente. Así funciona el crecimiento. No hace ruido, no busca aplausos, simplemente avanza. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Plantan una semilla hoy, y mañana ya quieren recoger frutos. Empiezan un proyecto y, si no ven resultados en pocas semanas abandonan. Comienzan a estudiar algo nuevo y, cuando aparecen las primeras dificultades, piensan que no nacieron para eso. Pero la naturaleza nunca ha funcionado con prisa. El árbol no compite con el río no compite con la montaña. Cada uno sigue su proceso, cada uno respeta su tiempo, y precisamente por eso logran cumplir su propósito. Tú también tienes un proceso, no te desesperes porque otra persona avanza más rápido, no compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 alguien más. Las comparaciones solo roban la alegría del progreso. La única competencia que realmente importa es con la persona que fuiste ella. Pregúntate cada noche, hoy aprendí algo nuevo, hoy fui más disciplinado, hoy ayudé a alguien, hoy me acerqué un poco más a la persona que quiero llegar a ser. Si la respuesta es sí, entonces ya estás construyendo prosperidad, aunque todavía no puedes verla, porque las mayores inversiones nunca aparecen primero en la cuenta bancaria. Aparecen en el carácter, en el conocimiento, en la experiencia, en la confianza que otros comienzan a depositar en ti. Esas son las inversiones que nadie puede quitar, el dinero puede perderse, los negocios pueden cambiar. Las circunstancias pueden transformarse, pero una mente preparada siempre encontrará una nueva manera de levantarse. Por eso nunca dejes de invertir en ti, invierte tiempo en aprender, invierte esfuerzo en mejorar, invierte paciencia en desarrollar buenos hábitos. Invierte humildad en aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir. Cada decisión correcta es un depósito silencioso en la cuenta de tu futuro. Quizá hoy nadie no tu esfuerzo, quizá nadie aplauda tu disciplina, quizá parezca que avanzas demasiado lento. Pero recuerda algo, los raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo sin que nadie los ve. Sin embargo, cuando llega la tormenta, son esas raíces invisibles los que sostienen todo el árbol. Así también ocurre con tu vida, cada hora de estudio, cada sacrificio, cada hábito saludable, cada promesa cumplida, cada acto de honestidad, cada momento en el que decides levantarte una vez más.